Okay, right. This is the paper. Paper number 2. Right. All included economic organizations and economic. Normally, we know the term economic systems. Economic system is known as the lesson in our introduction to economics part. So you know, introduction to economic parts, that means our first unit includes introduction to economics, production possibility curves, and economic organizations. Today I'm going to explain all the terms related to the economic organizations, and I will give you the note. I will give you the theory note and the mind map. Then we can discuss introduction to economics first and discuss the paper and MCQs and essay structures. So this is about the background of the session. First of all, I will move to the mind map to explain the term of economic organization. Ilham, can you tell me? Please tell me, can you hear me clearly? Melanie, can you hear me? Yes, sir. Melanie? Only okay. Okay. Right. Right. Here, this is the short note. We can move to the short note to take an idea about the short note, and after that we can move to the MCQ. Okay, this is about economic organizations, or we call this as economic systems. Economic organizations or economic system. This is the term, right? Under the unit number, first unit, and related to the, or everything related to the first question. First question. As an example, we know in introduction to economics part, introduction to economic parts, first one having intro lesson and PPC lesson, and we are having PPC introduction parts and having economic organization, the term that we are trying to explain and study today, right? So always we need to take an idea about economic organization. First of all, we know we are having the term of scarcity. Scarcity means inability to achieve all the wants that we are having in the society because of the limited resources. Our resources are limited, our wants are unlimited. Because of this conflict, we need to make choices among the alternative because of the scarcity and having all limited alternate, sorry, because of scarcity and the characteristics of limited resources have alternative uses. We need to make choices. Through choices, we are going to solve basically 3 questions. First one, what to produce and what quantity. Next one, how to produce, and next one, whom to produce. So first day I told you what to produce means the problem of resource allocation. How to produce means the problem of production technology. Whom to produce means the problem of income distribution. So this is about arrange. This is how to arrange all the basic 3 problems, economic problems, and moving. We can move to the concept of opportunity cost. Under the term of opportunity cost, Pute,
the term of opportunity cost, we can identify when we are going to select one alternative among the other alternative foregone, the value of the next best alternative foregone can be known as the opportunity cost. The term is opportunity cost. So this is the linkage scarcity, choice, opportunity cost. We all are having a problem like scarcity. Because of this problem, we need to make choices. Through choices, we are having three problems: what to produce and what quantity, how to produce and whom to produce. Through these questions, when we are going to select one thing, the others missed, or we have to sacrifice all the other alternatives, then the value of the next best alternative is known as opportunity cost. Then, so always we are trying to make a system to solve our basic economic problems. Always we are suffering from the same problem now. What to produce, මොකක්ද හදන්නේ, how to produce, කොහොමද හදන්නේ, and whom to produce, කාටද හදන්නේ. So related to all these questions, we are going to solve them. The method people are suggesting, මිනිස්සු suggest කරනවා a method එක. So as the practical situation like corona, like COVID-19 situations, we had that problem. අපිට ඒ ප්‍රශ්න තිබ්බා. To solve that problem දරුවනේ, we have suggested, we have introduced some methods. අපි ඒක solve කරන්න එක methods කිව්වා. Like protecting social distance, protecting stay at home and work from home, and do vaccination programs. So we have introduced methods to solve this problem, COVID-19 problem. Here too, we are suffering from the problem of scarcity. So all the problem arise because of scarcity. What to produce and what quantity, how to produce and whom to produce, we gonna solve. People are suggesting, people are introducing methods, people are explaining how to solve this problem, right? So then that's why we can define economic system like this. An institutional structure is basically a method. Institutional structure is a method that we have already created to solve. This is the main term. To solve basic economic problems caused by scarcity is called as as economic system. This is the term economic system. Then this is the main point, basic economic problems. Under the basic economic problems, we are trying to solve what to produce and what quantity, how to produce and whom to produce. What to produce and what quantity, how to produce and whom to produce. What to produce and what quantity, how to produce and whom to produce. So this is about the short note. So this is the definition of economic system, and so this is what they are doing under the economic system. What we are doing under the economic system, we are going to solve these basic economic problems. So this can be known as the basic function of an economic system: solve basic economic problems. මේක විභාගෙදී අහලා තියෙනවා. හොඳට බලා ගන්න, මේක විභාගෙදී අහලා තියෙනවා. right? අවශ්‍යතාවය තියෙන මහන්සියලා වැඩ කරන ළමයිට result එකක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් ඉතාලම ඉක්මනින්. මොකද මේකේ මම idea එක දෙන්නේ ගොඩාක් broad idea එකක් ඉක්මනින් කතා කරගෙන යන්නේ. So මේක විභාගෙදී අහලා තිබ්බ, මොකද මේක ගොඩාක් paper class එක related වෙන්නේ දරුවෝ exam එකත් එක්ක. exam එකට අහන දේවල් තමයි මේකේ ගොඩක් සාකච්ඡා කරන්නේ. past papers, provincial papers, zonal papers and the other papers. මම බලන්න. And an institutional structure made by people. So we gonna suggest that institutional structure, we gonna suggest that system, we gonna suggest that method to solve basic economic problems caused by scarcity is called an economic system.
So this is about all problems, what to produce and what quantity, how to produce and whom to produce. So this is the basic function of an economic system. Economic system solving basic economic problems. We are having that term. This is the method. So we are going to solve these problems. Okay, right. Then we can identify මම ලියන ගමන් චුට්ටක් ඒකේ නෝට් එක දාගත්තා නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මම ඔයාලට මේ ක්ලාස් එක ඉවරනාට පස්සේ මම මේ white board එකේ අඳින එක එවන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේකේ short note එක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කාලය ඉතුරු වෙනවා. short note එක හදාගන්න පුළුවන් පුතේ. short note එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ short note එක ලියලා මට ෆොටෝ එකක් ගහලා එවන්න. එතකොට මට අයිඩියා එකක් තියෙනවා ඔයාලා මෙහෙම වැඩක ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඒක මිස් කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම short note එක හදාගත්තට පස්සේ මට ඒක එවන්න. Right? Okay. So then scarcity, choice, opportunity cost. I told you about the concept. Then choice, under the choice we are having what to produce and how to produce and whom to produce. To solve these basic problems, we're gonna suggest a method. That method can be known as an economic organization or economic system. This is about the definition. Right? Then we can move to the next one, Daruo. Right? Elements of an economic system. මේක හරියම important දෙයක් MCQ වලට දිගටම අහන්න පුළුවන් දෙයක් elements of an economic system. Right? Elements of an economic system, basically we gonna divide into two parts. First one is legal structure, institutional structure. එතන පොඩි error එකක් තියෙනවා මගෙන්. right මෙතන ලියන්න ඕනේ. sorry. Institutional structure කියලා එන්න ඕනේ චුට්ටක් වෙන්නේ. In structures. Right. So look at this one. We can divide legal structures into two parts. First one is institutional structure. Next one is legal structure. If you need, you can make a short note. Evan kaliwan short note liya ganna අවශ්‍ය නම් මේක short note එකක් අඳ ගන්න. Right? Legal structure, we are having formal rules and regulation, informal rules. Formal rules and informal rules. So under the formal rules, we call all rules, agreement and regulations. Informal rules, we can identify ethics and all the moral incentives we can include into the informal rules. නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම පාරේ කහිරෙන් පැන්න නැත්නම් දඩ ගහනවා. වගේ formal rules තියෙනවා. හරිද? informal rules කියලා කියන්නේ අපි අර ethics විදිහට කරන දේවල් ඔයාලා වාගේ ඉස්කෝලේ ළඟ යද්දි පොඩ්ඩක් නැගිටිනවා. නැත්නම් ඉස්කෝලේ ළඟ යද්දි පොඩ්ඩක් ඉස්කෝලේ දිහා බලනවා. informal rule, ethics කවුරුත් කරේ නැහැ කියලා අපිට එහෙම බනින්න බැරි දේවල්. Right? All informal and rural formal rules, legal structures. Under the institutional structure, we can identify households. Households means our houses, government, production sector. Labor organizations are all the organizations that demand their requirements, right, towards the production owners. They are demanding their requirements. එයාට අවශ්‍ය කරන requirements ඉල්ල ගන්න, ඉල්ලීම් කරන්න production sector එකට production owners ලට බලපෑම් කරන organization එකට අපි කියන labor organization කියලා. Right? As an example, railway labor organization ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. CTB bus හැමෝගෙම labor organization එකක් තියෙනවා. දැන් අපේ ගුරුවරුන්ගේ තියෙනවා APLA කියලා එකක්. Right? Association of Professional Lecturers. Right?
එතකොට ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට NGO means non-government organizations. They are providing what, Pute? They are providing, Ranali, can you tell me, non-government organizations are providing what? You are doing political, no, tell me. NGOs? Any idea? Ranali? Have you any idea? Ilham, can you tell me what? No. So NGOs means පුතේ අපි අර ලංකාවේ හිතන NGO එක නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. අර අපි ලංකාවේ හිතන්නේ අර පොඩි අර අපි NGO කාක්කෝ type එකට දාන NGO එක නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. In NGO, non-government organizations are providing all the facilities that government is facilitating, right? Government is providing. Government එක provide කරන දේවල්ම එයාලා provide කරනවා, right? As an example, non-government organizations are doing education services, right? All the services that government providing. Government එක provide කරන services තමයි එයා provide කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට non-government organizations තියෙනවා ඇවිල්ලා ලංකාවේ schooling system එකට help කරන. එයාලා fund කරන. But they are so they do not try to increase their profit. එයාලා profit base නෙමෙයි රජයට උදව් කරන පිරිසක්. හැබැයි අර indirectly they are trying to implement their own intentions. එයාලගේ අරමුණු ක්‍රියාත්මක කරන්න try කරනවා. හැබැයි කොහොම හරි එයාලා උත්සාහ කරනවා මොනවා කරන්නද? Through non-government organization programs they are trying to implement their secret intentions. එයාලගේ secret අරමුණු implement කරන්න try කරනවා using education and legal restructuring. They are trying to do something, but NGO means the method, normal, the literal idea, non-government organizations. Incentives, I will tell you, we are going to talk about incentive. Aim towards, wow, very good. Aim towards human well-being and social welfare. Very good. Very good. Aim towards human well-being and social welfare, right? This is about non-government organizations. So this is the normal structure of basic elements of economic system. මේක විභාගෙදී අහන ප්‍රමාණය වැඩි, right? මේක චූට්ටක් බලා ගන්න. මේක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් විභාගෙට. Right, next one, we can move to discuss this term, factors that affecting the diversity of an economic system. We can identify country wise we can identify a difference between country with another country. compare අපිට පොඩි identify කරගන්න පුළුවන් වෙනසක් තියෙනවා. American economy with Sri Lankan economy. There's a little or large difference between the structure and the method and everything. So we can identify basically, so as a factor, ownership of property, property ownership, and decision coordination mechanism. Second one is decision coordination mechanism. Next one is nature of incentives. I will separately explain all the terms. Could they just take an idea about all these three methods basically. The reason is we are trying to divide all economies based on these three main economic factors. මේ ආර්ථික factors මත depend වෙලා තමයි අපි ඒවා divide කරන්නේ. We are having another two small factors that affect for the diversity of an economic system, like political view and the other
economic right economic behaviors, but main three components, my main three factors that affect for the diversity of an economic system is known as ownership of property, property owns by which party කියන අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. Decision coordination mechanism and nature of incentives. Nature of incentives, I will separately explain all the term. Puthe, this is the term, first one, ownership of property. Ownership of property. So we can identify, or we are going to study about the property ownership here. Property ownership, right? So the first one is property owned by the private sector. Please help me to complete this graph. Can you tell me when property owned by the private sector, we can call that economic system as what, Daru? Can you tell me? When property owned by the private sector, we can call a term to identify that economic system as what? Capitalist economic system. Sorry? Capitalist economic system. Very good. Capitalist economic system. Capitalist economic system. System. Right? When property owned by the, sorry, look at me. When property owned by the government sector, we can call what, Puti? Melanie? Socialist. Socialist economic. මම දැන් ලස්සන වැඩ කරලා දෙන්නනේ මේක ලස්සනට rationally මම පොඩි argument එකකින් මම ඒක explain කරනවා. Right? ඒ නිසා හොඳට බලා ගන්න. Right. Now as the next one, please tell me when property owned by the government and means look at this, government and private sector both. Here we are having a mixture. Can you tell me that economic term, economic system? Melanie? Mixed economic system. Mixed economic system. Mixed economic system. Mixed economic system. Next one, when property owned by a group or a tribe, this is known as traditional economic system. Very good. Traditional economic system. Traditional economic system. Scenario very good. So this is about the normal structure. මට සජෙස්ට් කරන්නකෝ මේක දැන් නෝට් එකක් දාගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් කාලය යන නිසා දරුවෝ අපි මේ අයිඩියා එක අරගෙන යමුවා. මෙතන පොඩ්ඩක් ඕන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්නකෝ. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්නකෝ. එහෙනම් මට කියන්නකෝ now property owned by private sector means capital economic system. Property owned by the government sector means socialist economic system. Property owned by the government and private both mixed economic system. Property owned by a group or a tribe, traditional economic system. This is how to arrange this factor, and this is how to identify sub-economic systems based on property ownership, right? This is about the idea, Emita, Onelli, right? So this is about the arrangement. Property owned by the private sector means capitalist economic system. When property owned by this government means socialist economic system. Property owned by government and private both, that means as a mixture, we can identify the term as mixed economic system. Group or a tribe, we can identify. Wait, Ranali, don't. I will tell you. Ranali, make a model target, right? What theory make a hurry argument එකක් විදිහට තමයි මේක classify කරන්නේ, right? ඔයා බලන්න මේක මේ classify කරන විදිය. හරිද රණලි?
right මේක පොඩි note එකක් හෝ screenshot එකක් ගහගන්න අපි ඊළඟ එකට යමු හරිද now tell me මම අවසාන වතාවට පැහැදිලි කරන්න property owns by the private sector capitalist economic system government sector socialist economic system government and private both mixed economic system group or a tribe traditional economic system අපිට පුතේ capitalist socialist කියලා economies හම්බ වෙන්නේ considering and related to the property ownership. Amal, tell me, did you understand this? Yes, sir. Oh, right. Okay. Then Pute, we can move to the concept of decision coordination mechanism. Now, finally, we are having we are having factors based on price mechanism when we are trying to solve our basic economic problems. Here this we can identify this as all I'm gonna make the method of solving basic economic problems. So decision coordination mechanism is that here under the decision coordination mechanism, we are trying to explain the term how we are going to solve our basic economic problems, right? So under the basic economic problems, under the basic economic problems, we gonna use price mechanism. When we are using price mechanism, can you tell me the economic term? We can call the economic term as what? Market economy. Market economic system. Market economic system. Market scenario very good. Scenario उत्तर देना. Next one, planning mechanism. When we are having planning mechanism, we can call the term as planned economic system. Planned economic system, right? Planned economic system. Okay, next one, when we are having plan and price both, the economic term can be known as mixed economic system. Mixed economic system. Understood? Right? The final one, when we are trying to use customs and tradition to solve our basic economic problems, that term as traditional economic system. Traditional economic system. This is about all the methods that can be used to solve basic economic problems. When we are trying to take price mechanism, we can call market economic system. Planning mechanism, we can take planned economic system. Price and planning both, like Sri Lanka, we are doing and we are using planning and price mechanism both. We can call the term as mixed economic system. When we are using customs and traditions, we can call the term as traditional economic systems. Right. තේරුණාද? Ranali, did you understand? මේක තේරුණාද මම කියපු එක? Melanie, can you understand this? Yes, sir. Very good. Right? හොඳට බලාගෙන ඉන්න. Decision coordination mechanism එක price mechanism නම් market economic system. Planning mechanism නම්
planned economic system. මොකද පුතේ මේ factors මත based වෙලා තමයි අපි මේක divide කරන්නේ. පැහැදිලිද? right. දැන් මේකෙදි plan mechanism, market economic system, sorry, price market, plan economic system, price plan in both mixed economic system, customs and traditional economic systems. Next one, incentives. Can you tell me the term of incentive, please? What incentive කියන එකේ තේරුම කියලා කියන්නකෝ. Incentive කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්? Senator, can you tell me? Incentives. What is incentives? Incentives. Amal, a little bit good. Encourage things. All factors that encourage or discourage people's behavior. All factors that encourage or discourage. Very good, Samadhi. Here in this unit, we call incentives as all factors that encourage or discourage people's behavior. අපේ හැසිරීම් ධෛර්යමත් කරන හෝ අධෛර්යමත් කරන දේවල්. As an example, what are the factors that encourage us? අපිව encourage කරවන්නේ මොකද්ද? දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔයා අවුරුද්දට ඇඳුමක් ගන්න යනවා. අවුරුද්දට ඇඳුමක් ගන්න යද්දි ළමයි මෙන්න මේ ඇඳුමේ ගහලා තියෙනවා 5,000 rupees 5,000 rupees කියලා ගහලා මේ කපලා ගහලා තියෙනවා 3,000. දැන් අපි මේක ගන්න encourage වෙන factor එක තමයි මෙන්න මේ price reduction එක කියලා කියන්නේ. හරිද? අපිව encourage උනේ මොකක් මතද? price එක මත. නේ? This is the factor that encourage us. අපි encourage වෙන factor එක තමයි price එක. තව තැනක් බලමුකෝ. දැන් ඔයාලගේ class fee එක high class fee එකක් නම් ඔයා class එකට එන්නේ නැහැ. ඒ ෆැක්ට් එක තමයි ඔයාව ඩිස්කරේජ් කරේ ක්ලාස් එකට එන්න. මම කොච්චර හොඳට ඉගෙනුවත් මම කොච්චර performance ඉබ්බත් වැඩක් නැහැ. මම ඔයාට කොච්චර හොඳට තේරෙන්න ඉගෙනුවත් වැඩක් නැහැ. ක්ලාස් එකේදී මගේ ක්ලාස් එකේ ෆී එක වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? ඔයාලව එතනදී මොනව වෙනවද? ඩිස්කරේජ් වෙනවා. රයිට්? ඒකට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් මෙකනිසම්. තව එකක් පුතේ මම පාර පනිනවා කියලා හිතන්න. මම පාර පනිනවා. රයිට්? මම මේ පාරේ මෙන්න මෙහෙම යනවා. මෙන්න මෙහෙම පාරේ යද්දී පාර මැද යන්නේ. රයිට්? පාර මැද යනකොට වාහනයක් ඇවිල්ලා හෝන් කරනවා. පොලිසිය ජීප් එකක් ඇවිල්ලා මට දඩයක් ගහනවා. ෆයින් එකක් ගහනවා. රයිට්? දඩයක් ගහනවා. අයියේ පාරේ මහා පාරේ මැදින් ගමන් කිරීම. එතකොට මාව එතනින් ඩිස්කරේජ් වෙනවා ඒ දඩේ නිසා මේ වැඩේ කරන්න. incentives කියලා කියන්නේ all the factors that encourage or discourage people's behavior. පුතේ මේක විභාගෙදී අහනවා. Explain incentives and classify them. Explain incentives and classify them. Incentives define කරන්න and classify කරලා පෙන්නන්න කියලා විභාගෙදී අහනවා. එහෙනම් ඔයාට idea එක තියෙන්න ඕනේ මේක explain කරන්නත් මේක classify කරන්නත්. To explain these incentives, like all the factors that encourage or discourage people behavior, and you have to classify them. I will explain you the classification. Just you need to know about all the definition. හරිද? ඊළඟට ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යන්නේ 7:30ට කලින්. ඇයි? ඔයාලව ඩිස්කරේජ් කරලා තියෙනවා 7:30 පහු වෙලා ගියොත් එහෙම
ඔයාලට තනකොළ ගලවන්න එනවා නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් මැඩම් බනිනවා වගේ දෙයකින් කමාන්ඩ් එකකින් ඔයාලව ඩිස්කරේජ් කරලා තියෙනවා නේ. This is about all incentives පුතේ. ඒ කියන්නේ all the factors that encourage or discourage our behavior. Right? මෙන්න මෙහෙම. පැහැදිලිද? දැන් බලන්න we can divide incentives into some parts. පුතේ material incentive randomly tell me we can have another, so we are having another term to explain incentives. Material incentives, materialistic incentives වලට කියන තව නමක් තියෙනවා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? self මේකත් අපි මේ self interest කියන එකත් material incentives යටතට ගන්න. right, self interest. හරිද? එතකොට when we are going to based on material incentives, okay, material incentives, we can call the term as wait, right, we can call the term as right, material incentives are market economic system. Market economic system පුතේ මම කිව්වා material නම් අපි ඒකට කියනවා self interest කියලා. right, incentives means all factors that encourage or discourage people's behavior. අපේ behavior people's behavior. Then causative incentives නම් causative කියලා කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? causative කියලා කියන්නේ always based on commands and rules and regulations නේ. ඒක හරි තද ආර්ථිකයක්. ඔය නෝර්ත් කොරියාව වල එහෙම තියෙන්නේ. ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවද දන්නේ නෝර්ත් කොරියාව වල හරිම තදයි. මම ඔයාලට පස්සේ පෙන්නන්නම් නෝර්ත් කොරියාව වල වීඩියෝ එකක්. හරිම තද ඉකොනොමි එකක් තියෙන්නේ. Then we can call command economic system, right? Then material and causative both නම් අපි කියනවා mixed. මේක මම කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ term එක define කරන හැටි, explain කරන හැටි, මේකේ characteristics explain කරන හැටි ඉක්මනින්ම idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක තමයි ලේසිම විදිහ මේක idea එකක් ගන්න. mixed economic systems. Next one, moral incentives තියෙනවා නම් ethics වගේ දේවල් තියෙනවා නම් very traditional ඒවා තියෙනවා නම් right, අපි කියනවා traditional economic system, right? මේකේ ළමයින්ගේ සමහර කවුද ඉල්හාම් එහෙම නුවරඑළියනේ. ඉල්හාම්ට එහෙම මේ idea එකක් ඇති. මොකද ලංකාවේ රට ඇතුළට යද්දි traditional වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපි දැන් මම නුවර නිසා ගොඩක් ඔය අපේ දෙමව්පිය
අපේ අම්මා මේ අම්මගේ අම්මා ඒ කියන්නේ ආච්චි එහෙම ගොඩාක් බනිනවා මේ අපේ හත්මුතු පරම්පරාවේ එකෙක් කොහොම හැදිලා නැහැ රයිට් මේ නැහැදිච්ච ළමයි රයිට් කියලා මොකද කරන්නේ මෝරල් ඉන්සෙන්ටිව්ස් වලින් අපිව ඩිස්කරේජ් කරනවා සමහර දේවල් කරද්දි රයිට් රෑ වෙලා මියුසිකල් ෂෝ වලට එහෙම යනවා නම් ෂෝස් බලන්න කියනවනම් අපේ පරම්පරාවටම මේ අවනම්බුයි මේක නේ අන්න ඒ වගේ නේද ඔයාලා අහලා ඇති රයිට් okay right next one here then I told you self-interest related to the material incentives in market economies this causative incentives මේ causative incentives අපිට explain කරන්න පුළුවන් තව term එකක් තමයි මෙතන in command economies we are having what social welfare නේ social well-being or social welfare දෙකම කියන්න පුළුවන් රණලි social welfare right incentives මෙතන command එක යටතට තමයි ඒක එන්නේ හරිද එතකොට මේක තමයි all about all material incentives based on market economics causative incentives command economies material and causative both mixed economies traditional moral incentives then මම මේ කිව්වා වගේ right මම මේකේ උඩට යන්නම් බලන්න so we had factors that affect the diversity of economic system of ownership of property decision coordination mechanism nature of incentives this is about all factors ownership of property property owned by the private sector we can call capitalist economic system property owned by the government sector we can call the term socialist economic system property owned by the mixed government and private both we can call mixed economic system property owned by a group or a tribe traditional economic system on the other hand decision coordination mechanism is the method that can be used to use how we gonna solve all the basic economic problems first one price mechanism we can identify market economic system planning mechanism planned economic system next one price and planning both mixed economic system customs and traditional economic system right okay then based on incentives material incentives market economic system we call this as we can call this as self-interest causative incentives based on command economies material and causative both mixed economies moral incentives based on traditional economic system මෙන්න මේක අපි කලින් කතා කරපු තුන කන්නේ මොනවාද factors තුන මත අපිට strategies තුනක් හතරක් අඳුර ගන්න පුළුවන් economies වල right first of all we can move to the exercise මට කියන්න දරුවෝ when property owned by the government sector now tell me the term property owned by the government sector tell me the term government නම් මොකක්ද අපි කියන්නේ capitalist am I correct or wrong socialist Socialist. socialist decision coordination mechanism when planning mechanism using planned economic system incentives causative means we can call command economic system right මෙන්න මේ දේවල් තුන මත පදනම් වෙලා බලන්නකෝ අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් පුතේ මේ තියෙන්නේ main economic system එකක් මේ තියෙන්නේ main economic system එකක්
right? Main economic system එක. මේ economic system එකට කියනවා පුතේ මොකක් කියලාද? මේ economic system එකට කියනවා අපි කියලා මොකක් කියලාද කියන්නේ? රසන්දි කිව්වා ඒක. මොකද්ද? අපි මේකට කියනවා මොකක් කියලාද? අපි මේකට කියනවා socialist planned economic system නේ හරිම ලස්සනට එනවා මේකේ වගුව බලන්න දැන් මේකේ පුතේ ඔයාලට ඕන තැනකින් ගත්ත characteristics කියන්න පුළුවන් මොනවද socialist planned economic system එක characteristics ඔයාගේ exam එකේ අහනවා අපි ඔකට සිංහලෙන් කියන්නේ සමාජවාදී සැලසුම්ගත ආර්ථිකයක් නැත්නම් විධාන ආර්ථිකයක් මේකට අපි socialist planned economic system එකක් කියන්න පුළුවන් command economic system එකක් කියන්න පුළුවන්. So tell me what are the characteristics of a planned economic system or command economic system or a socialist planned economic system? Property owned by the government, decision coordination mechanism is price planning mechanism, incentives are based on causative incentives or based on social welfare. No? මේක ගැන අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳට මෙන්න මේ වගුව පාඩම් කරලා. Right? මෙතනින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ මුළු පාඩමම මේ what are the factors that affect for the diversity of the economic system ownership of property decision coordination mechanism incentives this is about all the factors based on all the factors we can identify socialist planned economic system or command economic system what are the characteristics of a command economic system property owned by the government decision coordination mechanism is a planned mechanism incentives are based on causative incentives understood rationally I have explained this very easy this is make harima lazy right Tisuni can you tell me Tisuni did you understand this Yes, sir. all right if you have any question ask me Okay, sir. all right next one I am going to move right මට කියන්නකෝ දැන් මේ private sector ownership property owned by the private sector tell me the term පුතේ property owned by the private sector means මට මේ ටික පල්ලෙහාට ගියාගෙන යන්න ඔයාලා උත්තරේ වන්න property owned by the private sector decision coordination mechanism is price mechanism what incentives are what here private capitalist price mechanism decision coordination mechanism we call market economic system market පුතේ ඔයාලගේ note එක මට ඕනේ class එක ඉවර වෙලා මම ඔයාලට මේක එවන්නම් මේක හදලා එවන්න market economic system this is to market economic system always market right මෙන්න මේකත් දරුවෝ ප්‍රධාන economic system එකක් මේකත් පුතේ ප්‍රධාන economic system එක right ප්‍රධානම economic system එකක් මේකට අපි කියනවා capitalist market පුතේ විභාගයේදී ප්‍රොෆෙසර් කියලා දෙනවා මේ capitalist economic system socialist economic system කියලා විතරක් term එක use කරන්න එපා. එහෙම කරොත් වැරදි. එහෙම economic system එකක් විතරක් නෑ කියලා. මම ඒක අර factors එක ඉගෙනුවා. socialist plan or capitalist plan market වගේ ඒවා තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? right. හරි. දැන් මේකේ මේක හරි ලේසි ඊළඟ එක මම කතා කරන්න යන ඊළඟ එක all traditional
traditionally හැම එකම traditional යන්නේ නේ මේකත් එහෙනම් main economic system එකක් we need to identify this economic system as traditional economic system. Then we can move to the next economic system to discuss mixed economic systems. Mixed economic system. Mixed economic system එකක් ගැන කතා කරද්දී mixed right එතකොට ඔයාලගේ මේකට අපි කියනවා traditional system අනිත් එකට අපි කියනවා අනිත් එකට කියනවා mixed system right මෙන්න මෙහෙම අපිට divide කරලා ගන්න පුළුවන් all economic systems අපිට divide කරලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට right මෙන්න මෙහෙම අපිට discuss කරන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම මේක හරියම clear note එකක් මම දුන්නේ පුතේ මේක මාරම clear ඒකට හේතුව තමයි exam එකේදී මේක මේ විදිහටම ඔයාලගෙන් test කරනවා හරිද මේක පුදුම ලේසි හරිම ලේසි පිළිවෙල note එකක් මම හිතනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා right හරි මේක පොඩි මම විනාඩියක් විතර දෙන්නම් ඕනනම් ඔයාලට මේක පොඩි idea එකක් ගන්න මොකද MCQs වල එද්දි හරියම වටිනවා මේක කතා කරද්දි හරිද හරි මේ බලන්නකෝ එතකොට අපිට මේ හැම එකේම explain කරන්න පුළුවන් define කරන්න පුළුවන් that traditional economic system characteristics definition නේ හරිද mixed economic system as the next one we can move explain market economic system මේකට free market economic system කියලා කියනවා capitalist market economic system කියලා කියනවා then we can move to discuss about all characteristics of market economic systems first one is private ownership of property owns by the private sector right property owns by the private sector property එක තියෙන්නේ private sector එකට right අපි අර බලන්නකෝ අපි අර කලින් කතා කරපු මේකෙන් තමයි අපි ගත්තේ නේ මෙන්න මේකෙන් ගත්තේ property owns by the private sector decision coordination mechanism is price mechanism වගේ ගත්තේ එහෙමනේ right බලන්නකෝ property owns by the private sector private ownership of property next one we are having freedom of choice and free enterprise tell me the term of freedom of choice Ranali we are having another term to identify freedom of choice tell me that term Puti we are having another term to identify freedom of choice එක identify කරගන්න පුළුවන් තව නමක් තියෙනවා මොකක්ද ඒක freedom of choice means we can decide the producers decisions consumers can no Aman very good scenario very good consumer sovereignty right consumer sovereignty based on consumer sovereignty means we are having the power consumers are having the power to direct producers means decide the producers direction producers like direction එක එයා කොහොමද ඒක explain කරන්න ඕනි කියන එක decide කරන්නේ කවුරු මතද consumers ලා මත දැන් හිතන්නකෝ මේ class එකේ consumers ලා ඔයාලා කිව්වොත් එහෙම sir අපි paper class එකක් නෙමෙයි revision mind map class එකක් කරමු කියලා කිව්වොත් ඔයාලා ඔක්කොම demand කළොත් එහෙම ඉල්ලුවොත් එහෙම මට එහෙම class එකක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා based on the consumers demand
So based considering consumers demand, always producers are direct their production path. That means freedom of choice. Consumer can do everything that they want. එයාට ඕනි හැමදේම එයාට කරන්න පුළුවන්. Free enterprise means what, Puti? Free enterprise means we can produce, like freedom of choice means we are considering the freedom of choice. චුට්ටක් ඉන්නවා අංක හරි වෙන කලර් එකකට ගන්නම්. freedom of choice කියන එක. The freedom of choice means consumers really consumers power, right? Consumers power. Free enterprise means producers freedom. Producers have a freedom to acquire resources and produce what they want to produce and distribute all the goods and services. Here I am taking all raw materials related to my class and I am doing my class and distributing. I'm class එකට ඕනි කරන inputs එකතු කරනවා, raw materials එකතු කරනවා, class එක arrange කරනවා and class එක distribute කරනවා. ලංකාව තුල ඒකට නිදහසක් තියෙනවා. හැබැයි පුතේ ලංකාව තුල military weapons private company වලට produce කරන්න chance එකක් නැහැ. එතන free enterprise නැහැ. මට කියන්නකෝ ලංකාවේ totally free enterprise තියනවාද? Are we having free enterprise totally or not? Comparing America and United Kingdom and the other countries? No, scenario very good. No. Why? We don't have that that power or freedom. Free enterprise means the freedom of acquiring resources, that means taking or purchasing resources and raw materials, produce goods and services, and freedom of distribution. එහෙනම් මේ free enterprise තුල තියෙන්න ඕනි කරුණු තුනක් තියෙනවා පුතේ. පළවෙනි එක තමයි freedom of purchasing resources. Next one, freedom of producing goods. Next one, of distributing products. This is about yeah. So because we don't have that අපිට නැත්තරනලි ඒක නිසා මොකද අපි මික්ස්ඩ් ඉකොනොමි එකක්නේ. එතකොට අපිට ගොඩාක්ම ෆ්‍රී එන්ටර්ප්‍රයිස් එක නැත්තේ ගවර්න්මන්ට් එකේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකක් තියෙන නිසා government is going to control all the behavior of the people. Then as a result of that we don't have that free enterprise totally. අපිට මේක totally නැහැ. පැහැදිලිද? මම මේ ඔයාලට ලස්සන මයින්ඩ් මැප් එකක් දෙන්න මේක identify කරගන්න. Right, next one, as the next movement, competitive market situation. Competitive market situation means we are having a competition in the market situation because of free enterprise. අපිට ඕන කෙනෙක් දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා 14 දෙනෙක් පන්ති ඉන්නවා නම් අද ගොඩක් අයට වහිනවා සහ හේතු කිව්ව එක කිව්ව මේ එන්න බැරි වෙන්න. recording එක දිනසා ඔයාලට මිස් වුණත් class එක ගැටලුවක් නැහැ. මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. but පුතේ හිතන්නකෝ ඔයාලා 14 දිනාටම econ class පටන් ගන්න පුළුවන්. Because of free enterprise ne, එතකොට there is a competition between the other competitors ne. Competition එකක් තියෙනවා competitors ලා අතර ne. Okay, this is about competition of the market. Next one, we can take incentives based on self interest.
self-interest means material incentives, right? So that means pute people are based on profit. People's based on profit. People's behavior based on profit. අපි profit එක or advantages and disadvantages මත තමයි decide කරන්නේ, right? මිනිස්සුන්ගේ behavior එක self interest එක අපි people's do profitable things and do not move to loss making things. අපිට පාඩු සහිත දේවල් වලට අපි move වෙන්නේ නැහැ. අපිට profit එකක් දෙන දේකට තමයි අපි move වෙන්නේ. So this is about what incentive based self interest. Next one, operation of price mechanism. We are going to use price as the mechanism to solve basic economic problems. This is the term that we are going to use to solve basic economic problems. Limited role for the government. Government එකේ limited role එකක් තියෙන්නේ. Government එක පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්නේ. But here I need to tell this one. Tell me the main function of the government in market economies. Main function එක මොකක්ද market economies වල? Main function of or main role of the government. Melanie, can you tell me? Main role එක මොකක්ද? No, not Tamal. Ranali, can you tell me what is the main role of the government? No, not tax collection. Tax කියන්නේ වෙන දෙයක්. මේක විභාගෙදී අහලත් තිබ්බා. Protection of no. Law related to the economy, not law. Protect private property. මේක 2009 විතර අහලා තිබ්බා exam එකේදී. Right? ඒ මොකද්ද රණල කියන්නේ? Protect private property means what පුතේ? Protecting private property means what? දැන් හිතන්නකො මගේ දැන් මේ market economies වල ඔක්කොම profit මතනේ decide වෙන්නේ, හැමෝම profit මතනේ වැඩ කටයුතු ටික කරන්නේ. එතකොට මම කියනවා දැන් හිතන්නකො land එකක් තියෙනවා. Right? එමිතා land එකක් තියෙනවා. Right? land එකක් තියෙනවා. Right? ඒ land දැන් සර නිකන් හිතන්නකො උදාහරණ මෙහෙම එකක්. ඔයාලගේ ගෙදර home visit වලට සර් කෙනෙක් එනවා. සර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා උගන්වනවා. අවුරුද්දක් විතර උගන්වනවා කියලා හිතන්න. අවුරුද්දක් විතර උගන්වනවා. මේ සර් කියනවා මම අවුරුද්දක් මෙතන ඉගෙනුවා ගෙදර. ඒ නිසා මේ ගෙදර මට අයිති. right? මේ ගෙදර මට අයිති කියලා කියනවා. එයා කතා කරන්නේ එයාගේ profit එකට. එයාගේ වාසියට කතා කරන්නේ. ඔයාලගේ ගෙදර තාත්තා කියනවා මේ නෑ මේ ගෙදර මට අයිති. තාත්තා කතා කරන්නේ තාත්තගේ profit එකට. ලාභයට. නේ? එතකොට මේ දෙන්නගෙන් කාටද මේ ගෙදර ඇත්තටම අයිති? කාටද මේ ගෙදර අයිති නැත්තේ? කවුද බොරු කරන්නේ? මේ විදිහට හරියටම fairly ඒක solve කරන්න බෑ private මේ sector එකට. මොකද එයාලා හැම වෙලේම බය වෙනවා. right? හැම වෙලේම එක පැත්තකට weight එකක් තියලා ගන්න. ඒ නිසා ඒකට fairness එකක් දෙන්න. ඒක සාධාරණව කරන්න අපිට external party එකක් ඕනේ. ඒක තමයි government එකේ mainම role එක. මේක විභාගෙදී අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් පුතේ. Which one is the government role, government main role කියලා අහලා තිබ්බා. පැහැදිලිද? එහෙනම් protecting private property is the main role. පැහැදිලිද? මම හිතනවා මේක චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලන්න ඊට පස්සේ market economies වල තියෙනවා advantages and disadvantages. බලන්න
price determined by the market forces supply and demand. Price එක හරිය නිදහසේ determine වෙනවා. Consumers can buy whatever that they like. එයාලට ඕනි කරන දෙයක් දැන් මට සෙන්ට් එකක් ඕන නම් ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මට මම සුවඳ සෙන්ට් එකක්ද මට කාර් එකක් ඕන නම් කාර් එකක්ද සල්ලි තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. Adjust to the changes easily. අපිට changes වලට ඉක්මනින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ. Right? Little government intervention. Government intervention එක චූටි වාසි. Great variety of goods and services. අපිට ඕන variations වලට අපිට යන්න පුළුවන්. Capital flows to where? Right? එතකොට මෙන්න මේවා තමයි advantages. Disadvantages does not always provide basic needs for everyone in society, which can lead people to slip into poverty. මිනිස්සුන්ගේ අර බේසික් දේවල් මෙයාලා සපයන්නේ නැහැ. right? සාමාන්‍යයෙන් සොසයිටි එක ගැන යාලා කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ. right? ඔය ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල ඒක ගොඩාක් කන්සිඩර් කරනවා. දැන් කොරෝනා ආවට පස්සේ ඇමරිකාව කිව්වේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සු රැකේවි. right? සල්ලි නැති මිනිස්සුන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. වගේ දෙයක් නේ. make it difficult to government to provide adequate social services. ඒ කියන්නේ සමාජයට ඕනි කරන මේ education ඊට පස්සේ health වගේ දේවල් සපයන්නේ නැහැ. ඒ වගේම common goods, law and order, street lights වගේ දේවල් එයාලා provide කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල්. There are occasionally market failures තියෙනවා. People can make choices and harmful to themselves. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට harmful වෙන ඒ කියන්නේ socially harmful දේවල් make කරන්න try කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ඒවා තියෙනවා. ඊළඟට අපි ඉක්මනින් කතා කරන plan economic system එකක අර විදිහටම යන්න පුළුවන්. Public ownership of property except labor එක හැම වෙලේම පුතේ අයිති වෙන්නේ private sector එකට. මොකද දැන් මම රජයේ වැඩ කරත් private sector එකක් විදිහට තමයි labor එක අයිති වෙන්නේ නේ. ඊළඟට use planned mechanism to solve basic economic problems. අරක දිහා බලාගෙන අපිට ඒක ඔක්කොම explain කරන්න පුළුවන්. Next one, act based on social welfare. Social welfare එක මත තමයි අපි හැම වෙලේම decide වෙන්නේ නේ. right? social welfare එක consider කරනවා. මිනිස්සුන්ගේ සමානාත්මතාවය හැමෝම ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනි. වැටෙන්න නොදී අල්ල ගන්න ඕනි. සමෘද්ධිය, ගැමිදිරිය, ගැමි සහන using everything. right? Next one, incentives based on commands. Always we are taking commands as incentive to encourage or discourage people's behavior. We are using incentives. right? incentives use කරනවා. Next one, achieve public well-being. We are considering public well-being in planned economic systems. මේ ටික තමයි planned economic systems වල advantages and disadvantages. දැන් අපි චුට්ටක් ඉක්මනින් move වෙමු අපේ MCQ paper එක අද සාකච්ඡා කරන MCQ paper එක discuss කරන්න. හරි. මේ බලන්න. දැන් මට ඔයාලට මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් very easy. හරිද? අපි මේ ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තියෙන්නේ. තව අවශ්‍ය වෙන දේවල් ඉස්සරහටම කතා කරන්න. බලන්න the degree of government involvement in economy is greatest. වැඩියෙන්ම government එක involve වෙන්නේ මොන economies වලදීද? Can you tell me what kind of economic systems? Senari, can you tell me? Very good. Command economic systems. අපි ඉක්මනින් කතා කරගෙන යමු. Command economy. One reason existing mixed economies is that mixed economies වල මොකද වෙන්නේ දෙකම තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුතේ මම අර ගොඩාක් එකිනෙකට factors divide වෙන ඒවා කියලා දුන්නාම ඔයාලට බලන්න ඔයා මේක කියවගෙන යද්දි ඔයාලට හරියම ලස්සන idea එකක් එනවා. බලන්න මේක දිහා කියවලා බලලා මොකද්ද උත්තරේ කියලා කියන්න බලන්න. Mixed economy is the mix of everything. Free market economy does not ensure private property rights. No. A profit motive always undesirable. No. Competition between firms ensures consumer welfare and minimized. No. Free market economy may lead market failure. Free market economy always allocate resources efficiently. Make again one resources for existence. Mixed economies තියෙන්න හේතු නේ ප්‍රධාන හේතුව නේ free market economies always allocates
resources efficiently. Free market may lead market failures. The term is fourth one, free market economy may lead to market failure. Then we need what? We need government intervention. Then we can identify the term as mixed one. Next one, consumer sovereignty occurs when consumer sovereignty කියලා කියන්නේ people have the power, consumer has the power to direct what they want. යාට free එක කරන්න පුළුවන්. Right? Consumer demand determines what is to be produced. Consumer pay less for goods than they are willing to pay. There is an advertising in the market now, right? Easily we can take the first one is the answer. First one is the answer. Consumer sovereignty is consumer demand determines what is to be produced. Amal, this is about the one. Okay. One of the important characteristics of a centrally planned economic system. Centrally planned means government related one. Centrally planned means government always has no idea about all the subjects. Have a subject එකක් ගැනම government එකට idea එකක් නැති නිසා government is going to right, what, recruit or share their power to another party which has specialization එකක් තියෙන which has a skilled or knowledge about a particular subject. මොකක් හරි subject එකකට හොඳ knowledge එකක් තියෙන party එකට එයාලගේ power එක share කරනවා. ඒකට අපි කියනවා central plan කියන authority එකක් කියලා. උදාහරණයක්, government එකට පුතේ health sector එක සම්බන්ධව idea එකක් නැත්තම් කලින් හිටපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට නැති නිසා එයා හැදුවා මොකක්ද authority එක? corona කාර්ය සාධන බලකාය. Through that corona කාර්ය සාධන බලකාය, they have already arranged all the health sector related things, right? එහෙම එකක් තමයි කරන්නේ. ඒක ගොඩක් central planned economic system එකේ related වෙන්නේ planned economic system එකක් මත. ඒතර අපේ රටෙත් ඒක තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද answer එක? Decision taken by the government planners regarding how best produce goods and services in the economy, right? So all the decisions based on central planned economic system, right? ඊළඟට බලන්න allocation of resources based on relative price. No, private ownership කියලා එකක් නෑ. මොකද ඒක තියෙන්නේ central මේ planned economic system එකක නෙමෙයි, market economic system එකක. The achievement of economic efficiency superior to the market economic system. No, ඒක තියෙන්නේ planned economic system එකක් එක්ක. The very unequal distribution of income and wealth. නැහැ. answer එක තමයි the decision taken by the government planners regarding how the best to produce goods and services in the economy. පැහැදිලිද? Right. We can discuss 5, 6 and 7. පොඩි ලේසි එකක් දුන්නා ඔයාලා චුට්ටක් හිත සැනසෙන්න මේක ගැන කතා කරද්දී. economy studies about what පුතේ? Scarcity and මම මෙතන කිව්වා scarcity and choice. The function of price are මෙතන පුතේ function of price economy එකක මේ price වල functions ටිකක් තියෙනවා. මේක චුට්ටක් ඔයාලා idea එකක් ගන්න ඕනේ. හරි. මෙතන බලන්න. When considering price we are having price. First one though, signaling function. price එක අපිට මොකක් හරි දෙයක් ගැන signal එකක් දෙනවා. signaling function. දැන් හිතන්නකෝ වෙනද පොළ Apple phone ගැන කිව්වොත් එහෙම ඔයා කියනවා සර් ගාණන් වැඩි. signaling function signal එකක් දෙනවා price එකෙන්. price එක වැඩිද අඩුද ඒක fairද unfairද නේ signal එකක් දෙනවා. ඊළඟට incentive එකක් දෙනවා. incentive function. අපිට මොකක් හරි incentive එකක් දෙනවා. right? incentive එකක් දෙනවා. incentive එකක් කියලා කියන්නේ අපිව discourage කරන්න පුළුවන් price එක මත අපිව encourage කරන්න පුළුවන්. Next one, rationing function. Tell me the rationing means what, Ranali?
Amal, what is rationing? Rationing කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Distribution. අපිට ඒක fairly according to a rational method අපිට distribute කරන්න පුළුවන්. means the very good. Distributing scarce resources. එහෙනම් බලන්න answer එක මොකද්ද? Signaling function providing incentive and rationing. Right? Next one, in a market economy personal income determined. Hari. In market economy personal income determined by what? Market economies. Personal income is determined by what? Personal income determined by based on price and quantity. ඒකයි අපි කියන්නේ TR total revenue. Total revenue equal price into quantity. Price into quantity. ඒ කියන්නේ පුතේ හිතන්නකෝ මේක ක්ලාස් එකක් නම් මේ ක්ලාස් එක through මගේ ආදායම identify කරගන්නේ total revenue equal price. Price එක කීයද? හිතන්නකෝ 1000ක් මම ගාය කරනවා. quantity එක කියලා හිතන්නකෝ ළමයි 500ක් එනවා කියලා. 1000 ගානේ 500කට කීයක් එනවද? හරිද? දැන් අඹ ගෙඩි 10ක් විකුණන මිනිස්සෙක් එක අඹ ගෙඩියක් රුපියල් 50ට විකුණනවා නම් එයාගේ total revenue එක total income එක decide වෙන්නේ කොහොමද? Price and quantity, considering price and quantity. එහෙම තමයි market economy එකේදී තීරණය වෙන්නේ. පැහැදිලිද? Right. එතකොට answer is what? පුතේ answer එක කීය දෙන්නේ මේකේ? answer එක කොහොමද දෙන්නේ මේකේ? Which one is the answer? Scenario good. Finally okay. Right. Factor price in the factor market and quantity exchange at the factor at that price. Factor market එකේ price එකයි quantity එකයි. පැහැදිලිද? එහෙනම් fifth one answer is third one, sixth one fifth answer, seventh one fourth answer. This is how to identify the other answers. In a free market economy, which of the following is incorrect? මොකද්ද incorrect වෙන්නේ? Incorrect වෙන්නේ. මේ බලන්න price allocates resources equally දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. Very unequal income distribution එකක් තියෙන්නේ. answer එක first one equally වෙන්නේ නැහැ. මම අර disadvantages වලට කිව්වා equally කියලා දෙයක් නැහැ. income distribution inequal, right? අපිට ලොකු gap එකක් තියෙනවා, right? goods and services distribution very unbalanced, right? price allocate resources equally නෙමෙයි, right? equally වෙන්නේ නැහැ. market economy එකක් based on price means not equal. Next one, the main function of price in a market. බලන්නකො මේක අහලා තියෙන මම මේක දාන්නේ past paper එකේ අහලා තියෙන විදිහ ඕනෙලි, right? බලන්නකො ඕනෙලිනේ. The main function of price in a market economy is, main function is what? Tell me. Ranli, is this correct? Slowly read and tell me. Means the good. Ranli, tell me. The other, Samal, tell me, can you tell me the answer? Senari, Tisuni, what is the answer? Fifth answer. Fifth answer, very good. Emita, right? Make මොකද කියන්නේ? Generate more profit in entrepreneurs. Main function of price. මොනවාද price එකේ function? Price. I told you. Signaling function, incentive function and rationing function. ඒක තියෙන්නේ මොකේද? මෙතන profit to entrepreneurs, incentives නෙමෙයි. Guide household choose investment and opportunities. Signaling වගේ එකක් තේරෙනව නේද රණලි? ඒකට question mark එකක් දාගෙන යමුකෝ. ඊළඟට determine the elasticity demand of curve නෑ. Improve the distribution of income නෑ. හැබැයි ඒකත් එන්න පුළුවන් encourage වගේ දෙයක් නේ. Improve කියන්නේ encourage, incentive function කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි බලමු
allocates scarce resources among alternative users. Allocate means rationing function. මේක clearly දාලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට දැන් second one එකයි fifth one එකයි ගැන පොඩි question එකක් තිබ්බට fifth one is the answer because the question asks about the most appropriate answer. වඩාත් යෝග්‍යම answer එක තමයි එයාලා ඉල්ලන්නේ. එහෙනම් අපිට identify කරගන්න පුළුවන් ninth one is the main and most appropriate answer. Right. Final one, second one, මේක අපි 10කින් බලමු කවුද හරි කියලා. බලන්න which of the following is feature of a command economic system? Command economic system එකේ feature එක මොකද්ද? Command economic system එකේ අයිති feature එක මොකද්ද බලන්න. මොකද්ද feature එක අයිති? Private ownership නා දැන් මට කියන්න. Private ownership නම් market economic system. එන්නේ heavy reliance of markets නම් එන්නේ central plan සමහර විට එන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන concentration of market economies decision making based on self interest එන්නේ නැහැ. එහෙනම් third one is the answer. මම ඔයාලට තේරෙනවද මේ choices ඔයාලට කියවද්දි ඔයා අහගෙන ඉඳලා තමයි අරකින් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට මට මේක මම කියන අතරතුර 10න් 10ම හරියයි මට චුට්ටක් එවන්න බලන්න. right? ඔයා මේක ගැන idea එකක් ඔයාලා තියෙනවා මේ choices කියවද්දි ඔයාට පොඩි idea එකක් ඔයාගේ වැඩ කරනවා. මොකද අපි මේක discuss කරලා ගියේ. right? අපි මේකේ ඔක්කොම කතා කරපු නිසා පොඩි idea එකක් ඔළුවේ වැඩ කරනවා. ඒ නිසා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මේකේ මේ choices අතර self interest දන්නවනේ. right එතකොට අපි බලමු කාගේද හරි කියලා බලමු. Minsati very good all. Tell me scenery Pranali out of 10. Good. Right. Amal good. Only very good. Emita why what happened? Didn't you cover it? හරි ඊළඟ ටික හොඳට ගහන්න try කරන්න. හරි දැන් මේ idea එකකින් ගහුවොත් අවුලක් නැහැ පුතේ. ඒ කියන්නේ මේ idea එකකින් questions ටික cover කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බලන්න. Identify the correct choice. Correct choice එක identify කරගන්නලු. හරි මට කියන්න බලන්න. හරි මේ බලන්න. මේකේ correct choice එක මොකක්ද? මෙහෙම එකක් විභාගෙදි දෙනවා. Incentives, coercive market, the decision coordination mechanism, price, planned, ownership of property, government, socialist economic system. First and second only correct. First only, second only, third only, third and second and third only. Which one is the answer? You can decide it. Tell me. Right. මෙතන incentives coercive නම් එන්නේ පුතේ command economic system. Decision coordination mechanism price නම් එන්නේ market economic system. Ownership of government, ownership of property, government, socialist. Then the answer is third one only. Fourth choice is the answer. Right. Which of the following is not an institutional factor in an economic system? Institutional factors වලට ඉන්නේ නැත්තේ මොකද්ද? දැන් අපි කතා කරා. Households එනවා, business firms එනවා, government එනවා. ඒක එන්න බෑ answer එක විදිහට ගන්න බෑ. Economic growth එක නැහැ. Non government organization NGOs එනවා. Answer එක economic growth. This is the answer. This is the answer. 12. The consumer has lot of freedom to make decisions
regarding goods and services in a market economic system. This is also known as what? This is also known as then what idea එකක් තියෙනවා අපි කතා කරා මේ concept එක. Consumer has lot of freedom. right? ගොඩාක් යාට freedom එකක් තියෙනවා to decide what they want to produce. What they want that what they want and decide what they purchase what they need. යාට ඕනි දෙයක් මිලදී ගන්න. හැබැයි පුතේ ඔයාට ඉස්කෝලේට ගියාට පස්සේ බෑ planned economic system එකේදී decide කරන්නේ central planned economy එක තමයි decide authority එක තමයි decide කරන්නේ what they gonna produce. But here you can do what they want. Consumer can do what they want. Consumer ට කරන්න පුළුවන් එයාලට ඕනම දෙයක්. right? මට ඕනි නම් tricot එකක් අඳින්න මට අඳින්න පුළුවන්. But in planned economies we cannot. No? Yeah, as an example, in your school there's a plan. Right? There's a plan. They are implementing a plan. එයාලා plan එකක් implement කරමින් ඉන්නවා. එහෙනම් the answer is what? The answer is what? Scenery very good. The others consumer sovereignty. Right? Free entrepreneur means free enterprise, free economic freedom. මේකට කියන තව නමක් කියන්නකෝ consumer sovereignty වලට. Freedom of what? Freedom of what? Put it, tell me. Choice, me. Freedom of choice, which is not a role of the government in the market economy. Market economy එකේදී government role එකක් වෙන්නේ නැත්තේ මොකද්ද? මට කියන්න බලන්න මොනවද ආන්සර් එක එන්නේ කියලා. එක ආන්සර් දෙන්න. Minsadi very good. Right answer. Scenery Ranali good. Scenery read all the alternative answers again පුතේ. මම ඔයාලගේ වෙනම උත්තර හදනවා. දැන් පන්තියේ live සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ ගොඩක් අයට recording දෙනවා කිව්ව ගමන් හරි කමන්නේ. දැන් බලන්න ඕනේ. sacrifice කරන්න යම් දෙයක්. ඔයාලට දෙයක් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් දෙයක් sacrifice කරන්න ඕන life එකේ. Right? Fourth one is the answer. Melanie very good. මෙතන බලන්න focusing on resources and public goods that do not provide a market economy. Yes, this is the answer. This is a function. Deploying resources for welfare goods are not adequately supplied by a market system. Yes. Control negative externalities. Yes. Infrastructure development and human resource development, sustainable development. Distribution scarce resources fairly. Right? ඊග සම්පත් මේ සාධාරණව බෙදන්න මේ රජය මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. සාධාරණව බෙදනවා කියන එක කරන්න බෑ අපිට නේ. right? ඒකට market economic system එකක් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. right? එහෙනම් fourth one 14 fourth one is the answer. හරිද? මේක recording බලන කෙනෙක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔක්කොම cover කරලා short note එක හදලා මට එවන්න ඕනේ ඈ. right? මම ඔයාලගේ group වලට ඔයාලට separately එවනවා මේ short note එක. මෙන්න මේ short note එක මේක පිළිවෙලට මේ මෙතන මේ මුලින් ඉඳන් ඔයාලට ඔක්කොම cover වෙන විදිහට තමයි පුතේ මේක එවුවේ. right? කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. මේක දිහා බලාගෙන මේක ඔයාලා පාඩම් කරලා තන mind map එක විදිහට ගහ ගන්න. This is about what total economic system lesson. Economic system වල තියෙන total lesson එක තමයි පුතේ මේක. right? Very easy. This is the lesson. මේක තමයි lesson එක. tradition ඔක්කොම market economies වල planned economics වල it was mixed economies, traditional economies, all the economies I have explained and mentioning characteristics everything. right? මුළු පාඩම මෙතන තියෙනවා. මේකෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔයාලට easily gather කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? right. Then we can move to the next one. 15 16
choose the incorrect statement regarding weaknesses of a command economic system. Weaknesses of command economic system. Now we can move to identify weaknesses of command economic system. චුට්ටක් එක අපි කියවගෙන යමු. Command economic system ගැන කතා කරලා බලන්න. Public goods and services provided by the state, healthcare, education, advantages. Wasteful consumption is avoided. ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්නේ wasteful or harmful, no? Harmful ඒවා control වෙනවා. හරිද? Peaceful labor conditions. හරි peacefully අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් රජයේ සේවකයෝ දිහා බැලුවාම ඔයාලට peaceful කියන එක හොඳට බලන්න පුළුවන්. Welfare of citizens is the primary goal of the state. Primary goal එක තමයි welfare එක. දැන් ඔයාලගේ විභාගය අහන්න පුළුවන් which one is the primary goal of the planned economic system. එයාලගේ goal එක තමයි social well-being කියන එක. Social welfare කියන එක තමයි එයාලා achieve කරන්න try කරන්නේ. Business cannot act against the interest of the people, right? Then poor disadvantages, poor quality goods and shortages. Quality standards ගැන පුතේ they are not going to consider. දැන් ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ පුතේ දැන් හිතන්නකෝ government school එකක් නම් ඇඳුම් නොමිලේ ලබා දෙනවනේ. But they are not going to maintain the quality. Now here in my class I always maintain my quality and quality standards. මං ලොකු ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට ඔයාලා ක්ලාස් එක කරන්න මට ඕන නම් මේකේ මෙච්චර මේ ඔක්කොම ප්‍රසන්ටේෂන්ස් හදන්නේ මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් මෙහෙම හදන්න නැතුව පුතේ නිකන් ඔහේ නෝට් එකක් දෙන්න තිබ්බනේ නෑ always we are considering that standards quality but in actually the government related things we don't have qualities and quality maintaining and standards. They are not going to consider. දැන් හිතන්නකෝ government එකේ කරන වැඩවල සමහර quality problems මතුවලා තියෙන නිසා. Failure to meet set ideals consumer needs. Right? Government එකේ identify කරගන්නේ හරියට මිනිස්සුන්ට ඕනි දේවල්, right? බලන්නකෝ ඉස්සර මිනිස්සුන්ට washroom ඕනි කාලෙට පාසල් වල ළමයින්ට washroom infrastructure develop කරන්න ඕනි කාලෙට tablet PC දුන්නා, laptop දුන්නා. කොරෝනා කාලේ මිනිස්සුන්ට ලැප්ටොප් ඕනි කාලේ පාසල් ළමයින්ට ලැප්ටොප් ඕනි කාලේ ඉස්කෝල හදන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හරි අන්මැචින් වැඩ තමයි කරන්නේ එයාලා. රයිට් ඒ වගේ යාළුවා අයිඩියා එකක් නැහැ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාව සම්බන්ධව. එතකොට අර අපි කතා කරන්නේ ඔය PPC වල මම ඊළඟට කතා කරන්නම් allocative efficiency ගැන එහෙම හරිම very big problem එකක් එයාලගේ තියෙනවා. ඇයි? There's no allocative efficiency. මේ යාලා consider කරන්නේ what society needs. They are not going to consider the social preference. Social preferences යාලා consider කරන්නේ නැහැ. Next one, lack of incentives to work hard. Lack of innovation. Innovations නම් නෑ. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද කවදාවත් රජයේ සේවකයෙක් innovations තියෙනවා. right? තම දේ දැන් උදාහරණයක් පුතේ කිව්වොත් එහෙම සරල උදාහරණය කොච්චර ලේසිද ළමයි දඩයක් ගහන එක අපිට ගිහිල්ලා අපේ කාඩ් එකෙන් පේ කරන්න ඒ වෙලාවෙම ට්‍රැෆික් රාලහාමි අරගෙන එනවා කාඩ් පේමන්ට් කාඩ් රීඩර් එකක් ඒ රීඩර් එකට ගහලා අපේ කාඩ් එකෙන් අපිට දඩේ ගෙවන්න පුළුවන් නම් කොච්චර ලේසිද අපි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ දඩයක් දුන්න ගමන් ළමයි අරගෙන පෝස්ට් ඔෆිස් එකට යන්න ඕනේ ඒ දඩේ ගෙවන්න ඕනේ මම යාපනින් දඩේ කෑවොත් මම නුවර දැන් සාමාන්‍ය එන ගමන් නිවාඩු දවසක වුණොත් හරි ප්‍රශ්නයක් ආයේ යාපනයේටම යන්න ඕනි මගේ ලයිසන් එක ගන්න රයිට් එතකොට මෙන්න මේ වගේ හරීම innovations මදි innovations වලට move වෙන්නේ නැති රළු rough consideration එකක් තමයි යාලගේ තියෙන්නේ next one බලන්න expensive and inflexible government inflexible කියලා කියන්නේ එයාලව හරීම අමාරුවෙන් තමයි flexible කරගන්න කිසිම දෙයකට එයාලා එහෙම flexible වෙන જાතියක් නෙමෙයි next one sacrifice of individual freedoms for society this is about all disadvantages and advantages of a planned economic system පුතේ තේරුණාද හරිද ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ question paper එකට ගිහිල්ලා choose
The incorrect statement regarding weaknesses of a command economic system. මොකක්ද answer එක තියෙන්නේ? command economic system එකක ගැන incorrect statement එක මොකක්ද? Problem related to the coordination and organization. අපිට අමාරුයි නේද? දැන් අපිට politician කෙනෙක්ව අපිට coordinate කරගන්න පුළුවන්ද දැන්? බෑ. හැබැයි ඔයාලට දැන් ගිහිල්ලා ඔඩෙල් එක coordinate කරගන්න පුළුවන්ද? ඔඩෙල් එකට call එකක් දීලා මට මේ shoes ගන්න ඕනි මම කොහොමද ගන්න ඕනි කියලා අහන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයාට කතා කරන්න දැන් බෑ නේ? Collapse of quality control problem එකක් තියෙනවා. Right? Economic freedom මේක ගන්න බෑ. Right? Problem. Insufficiency of incentives, correct? This is a weakness. Environmental degradation කියලා කියන්නේ මොකද්ද රානලි? Tell me guys what degradation is. Degradation is what? Not really pollution පුතේ. Degradation means environment quality is decreasing. ඒක pollute වෙනවා නෙවෙයි, quality එක අඩු වෙන උදාහරණයක්. සාමාන්‍ය හිතන්නකෝ අපි පාවිච්චි කරන land එකක් ළඟ කුණු කන්දක් තිබ්බොත් කුණු කන්ද pollute වෙනවා තමයි. නමුත් අපේ land එකේ quality එක බහිනවා. ඒකට අපි කියනවා degradation කියලා. Decreasing the quality of the environment is known as environmental degradation. ඔය මගේ master එක කරද්දීම අපිට තිබ්බා resource economics කියලා subject එකක්. Resource economics කියලා. කියන්නේ සම්පත් ආර්ථික විද්‍යාව කියලා. In that term we learned about environmental degradation too much. ගොඩාක් අපි ඉගෙන ගත්තා. Environmental degradation is not the concept of pollution, environmental pollution, related to the pollution, but not directly environmental pollution. We are considering the quality decrease. Which one is not a characteristics of a planned economic system? Planned economic system එකේ characteristic එකක් නොවෙන්නේ මොකක්ද පුතේ? Planned economic system එකේ incentives based on self interest වෙන්නේ නැහැ. Incentives based on self interest වෙන්නේ නැහැ. Fourth one is the answer. Right. අපි ඉක්මනින් යමු 17 and 18 වලට. Right. මට answer දෙකම එවන්න අපි දෙකම ඉක්මනින් කතා කරමු. Which one is not a characteristics of a traditional economic system? Choose the incorrect statement. විභාගයට තව චූටි කාලයයි තියෙන. දැන් මම ලබන සතියේ production possibility curves කරනවා. ඊළඟ සතියේ demand වලට යනවා. වේගෙන් කතා කරගෙන යන්නේ මේ විදිහටම මම short note එක හදාගෙන යනවා. එතකොට අපිට තියෙන දවස් 26ක් විතර කරන්න තියෙන class එක. එතකොට මේ 26 තුළ සියලුම පාඩම් ටික මෙහෙම විදිහට cover කරනවා පුතේ. එක පාඩමකට ගන්න එක දවසයි. ඒ දවස තුළ සම්පූර්ණ මේ පාඩම අවසන් කරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. දැන් මම ලබන සතියේදී production possibility curves ගන්නවා. ඊළඟ සතියේදී demand supply equilibrium concepts තුනම ඒකට ගන්නවා. ඊළඟට elasticity ගන්නවා. ඒ විදිහට තමයි cover කරගෙන යන්නේ. ඒ ටික මිස් කරගන්න එපා. හරිද? ඒ ටික මිස් කරගත්තොත් එහෙම ඒ මිස් කරගන්න එකම ඒ පාඩුව ඔයාලට තියෙනවා. හරිද? හරි. Which one is not a characteristics of a traditional economic system? Traditional economic system එකේ characteristic එකක් නොවෙන්නේ මොකක්ද? The answer is third answer. Traditional economics are often based on few agriculture, hunting, fishing. Oh, يعني හිතන්නකො වැද්දෝ රතු ඉන්දියානු ගෝත්‍රිකෝ වගේ ගොඩක් අය එයාලා based වෙන්නේ agricultural, hunting, fishing වගේ දේවල් වලින් තමයි යන්නේ. Barter trade එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ exchange goods and services is mostly they are using as their main method, economic method. Decision related to the resource allocation is done through planned mechanism and completion operates through. එහෙම එකක් එන්නේ නැහැ traditional වල නේ. එහෙම එකක් එනවාද traditional වල? මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඔයාට මේක දිහා බලාගෙන ඔක්කොම උත්තර දෙන්න පුළුවන් මේ.
මෙන්න මේක තමයි එතන මෙතඩ් එක බලන්න තියෙන්නේ මේක traditional economics වල decision coordination mechanism එකක් එන්නේ ඔක්කොම customs and tradition and moral incentives ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ third answer එක ගන්නත් sorry fifth answer එක ගන්නත් sorry මේක ගන්න බෑ නේ often people in a traditional economic lives families and tribes අපි අර විශ්ෘත පවුල් කියලා කියන්නේ ගොඩාක් එකට ජීවත් වෙන්නේ ගෝත්‍ර වශයෙන් ඉන්නේ societies may follow herds of animals in order to hunt and sustain those in traditional economy oh එයාලා නිකන් hunting අර ඒ වගේ යන්නේ many people progress from the hunters farmers were done by place permanent structures and start over එහෙම එකක් යන්නේ එහෙනම් මේක තමයි directly එන්නේ decision related to the resource allocation is done through planned mechanism and competition operates private sector කියලා කියන්නේ මොකේ ලක්ෂණයක්ද පුතේ related to mixed means characteristic so this is not a characteristic of traditional economic system next one choose the incorrect statement incorrect statement එක 18 වල මොකක්ද දෙන්නේ means අදී what to produce is solved by a factor market and commodity market signals in market economics yes what to produce decided by the decision coordination central plan authority planned economics ඒ කියන්නේ decision coordination mechanism එක බලන්න right how to produce is decided by the decision coordination of the decisions of the central plan authorities planned mechanism plan එකක් තියෙනවා නම් whom to produce solved by focusing factor income and in market economics income එක ගන්නවා නම් prices ගන්නවා නම් market economics the products is distributed to decide income earns to the earn more profit in market economics product is distributed to decided income earners incorrect statement එක අහන්නේ නේද මට කියන්නකෝ මේ Ranali tell me the answer please the product is distributed to decide income earners to earn more profit in the market economics මේකත් උත්තර විදිහට ගන්න පුළුවන් whom to produce is solved by focusing factor income yes yeah how to produce is decided by a decision is a central plan authority yes what is produced decided by decision of central planning authority yes what to produce is solved by factor market and commodity market price signal market economics මේකේ ඔක්කොම හරි නේ පුතේ මේකේ ඔක්කොම හරි අපිට ගන්න බෑ මොකද මේකත් more income earners ලාව තමයි යාලා මේ target කරන්නේ most appropriate answer 5 කියලා ගන්න පුළුවන් හැබැයි fifth one එකත් incorrect නැහැ ඇත්තට මේක correct එතකොට මේකේ all correct no answer no answer 18 no answer 19 and 20 tell me 19 and 20 19 and 20 which is not a criteria used to assess the duty of an economic system. 19 third answer. 19 third answer. Negative externalities එන්නේ. ඔයා බලා ගන්න අනිත් ඔක්කොම assess කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ economic system එකක performance assess කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි තියෙන්නේ. Fair distribution of income,
external stability, negative quality of environment, economic freedom කියන negative externalities එන්නේ නැහැ එතන. Right. Melanie, did you understand this? Yes, sir. Right. What happened to your friend today? Animan's ID. I don't know, sir. Didn't you call her? No, I didn't, sir. Ayyo, how nice. Correct. Okay. Then choose the correct choice. මේක හරිම එක මොකක්ද බලන්න. පුතේ negative externalities කියලා කියන්නේ externalities is the term when we are going to do an economic activity. Economic activity. අපි මොකක් හරි economic activity එකක් කරනවා කියලා හිතන්න. economic activity එකක්. හරිද? මම ඔයාට උගන්වනවා. මෙතන ඉන්නවා ඔයා you, මෙතන ඉන්නවා ක්‍රිෂාන්, right? මෙතන ඉන්නවා මම. ටිකක් මම මහත නිසා, චබි නිසා මම ඉන්නවා මෙතන. right? එතකොට I'm teaching and you are going to pay for the class. මම සල්ලි ගන්නවා class එකට and tudes ටික යවනවා. This is an economic system. මම මේ online වලට class එක කරනවා. හැබැයි පුතේ ඔයාට මේ එවන tudes ටික ඔයාගේ නංගිත් කියවනවා. right? ඒ කියන්නේ එයාත් econ කරනවා නම් එයාට ඒක advantage එකක්. අපි කියනවා external party එකට advantage එකක්. එහෙනම් එයාට externality එකක් වෙන්නේ plus positive benefit එකක් වෙනවා එයාට. නේ? On the other hand හිතන්නකෝ මම හයියෙන් කතා කරන එක හයියෙන් කතා කරනකොට මම මේ අපේ apartment එකකින් දන්නේ කරන්නේ class එක සාමාන්‍යයෙන් මම අද ස්ටුඩියෝ එකට යන්නේ නැහැ class එක කරන්න apartment එකේ ඉඳන් හයියෙන් කතා කරද්දී අනිත් rooms වලට අනිත් මේ houses වලට disturb එකක් වෙනවා නම් එයාලට එන්නේ negative එකක් negative cost එකක් එන්නේ අයියෝ හයියෙන් අර මිනිස්සයා කෑ ගහනවා අර ඔයාලා ගෙදර ඉද්දි හරි හයියෙන් මිනිස්සු සින්දු අහන්නේ නේ පූජා කරන්නම් මලක් ඔයා නමින් කීක හයියෙන් සින්දු අහන්නේ නේ එතකොට දැන් මම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරන්න ගත්ත අද උදේ කෙලින්ම හයියෙන් කවුරු හරි තනකොළ කපන සද්දයක් කරනවා අර තනකොළ අර මේ අර මැෂින් එකේ ගාලා හයියෙන් සද්දයක් ආවා එතකොට පන්තියට ඩිස්ටර්බ් වෙනවා එතකොට ඒක මොකද්ද එයා කරන්න එයාට ඕන එකක් නේ එයා කරන්න එයාට ඕන නිසා ඒතර economic benefit එකක් එයාට තියෙනවා හැබැයි society එකට එතනින් යන්නේ මොකක්ද යන්නේ society එකට cost එකක් එන්නේ ඒවට කියනවා negative externalities ඒ වගේම පුතේ තව එකක් මම smoke කරනවා නම් හිතන්නකෝ cigarette smoke ගන්නවා නම් ඒකේ දුම මට අවුලක් නැහැ නේ හැබැයි ඒක නිසා කවුරු හරි කෙනෙක් ලෙඩ වෙනවා නම් right කවුරු හරි කෙනෙක් ලෙඩ වෙනවා නම් කෙලින්ම රස්තියාදු සීන් එකේ ඉන්නේ නේ අපි නිකන් මෙහෙම දාමු කැප් එකක් දාමු හරි right කවුරු හරි කෙනෙක් ලෙඩ වෙනවා නම් ඒක නිසා එයාට යන්නේ external party එකකට යන්නේ negative externality එකක් ඒ කියන්නේ එයාට යන්නේ cost එකක් මෙයාට cost එකක් යන්නේ එහෙම මේවට අපි කියනවා negative externalities කියලා Ranali tell me did you understand this term externalities මෙතන තියෙන්නේ negative externalities So they tell me, did you understand? තව example එකක් කියන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ positive externalities. පැහැදිලි නේද? ඔන්න ඔහොම එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ economic activity එකකින් external party එකකට cost එකක් නම් අපි කියනවා negative externality එකක් කියලා. අපේ economic activity එක වෙන party එකකට profit එකක් නම් අපි ඒකට කියනවා positive externality එකක් කියලා. right. ඔයාලා මම නිකන් උදාහරණයක් කියන්නම් ඈ. ඔයාලගේ යහපැත්තේ ගෙදර ඔයා කැමැතිම සින්දුවක් දාලා තියෙනවා. හයියෙන් චුට්ටක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා ආසම සින්දුව. Is it a negative externality or a positive externality?
උත්තර දෙන්න. උත්තරයක් ඒවා නෙගටිව් ඕ පොසිටිව්. ඔයාලගේ එහා පැත්තේ ගෙදර කට්ටිය සින්දුවක් දාලා දෙනවා. හැබැයි ඔයා කැමති සින්දුවක්. හයියෙන් දාලා තියෙන කන් දෙක රිදෙනවා. හැබැයි ඔයා කැමති සින්දුවක්. Positive externalities or negative? Positive. Very good. Right? හැබැයි පුතේ හයියෙන් නිකන් ඔයා නෑ හිතන්න ඔයා මුස්ලිම්. හරිද? හිතන්න ඔයා මුස්ලිම්. ඔයා මුස්ලිම් එක්කෙනෙක්. ඔයා කැතලික් එක්කෙනෙක්. එහා පැත්තේ ගෙදර කට්ටිය දාලා තියෙනවා පිරිත්. ඔයා උදේ පාඩම් කරද්දි පිරිත් දාලා දිනවා. ඔයා මුස්ලිම් නම් කැතලික් නම් ඔයාට ඒක පොසිටිව් එක්ස්ටර්නලිටි එකක්ද නෙගටිව් එක්ස්ටර්නලිටි එකක්ද? Negative. Negative, right? Negative. This is about all negative externalities. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාට cost එකක්, right? හැබැයි ඔයාගේ ආගම නම් ඔයාට ඒක පොසිටිව් වෙනවනේ, right? බුද්ධි මේ බෞද්ධයට ඒ ප්‍රශ්නයක් නැති. ඔයාට තේරෙනවද? අන්න ඒ වගේ එකක් අපි කියනවා. තව එකක් මම කියන්නම්. දැන් සමහර අය සෙන්ට් පාවිච්චි කරනවානේ. සමහර අය පාවිච්චි කරන සෙන්ට් එක යාට සුවඳයි. හැබැයි හිතන්නකෝ ආස නැති සුවඳක් එතන ඉන්නේ. කියන්නේ අර නිකන් හරි ගඳට කිට්ටු වෙන සුවඳක් කියලා සර සුවඳක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒක හොට අමාරුයි. වගේ ආරෙක් හරි ගහගෙන එන සෙන්ට් එකක්. Is it a positive externality or a negative externality? Positive externality or negative one? ඉක්මනින් කියන්න අපි ඒකෙන් move වෙමු. ඔය ආස නැති සුවඳක්. Very good. Means the negative externality. Right. Then we can move to the next one. එහෙනම් හරිනේ ඊට පස්සේ choose the correct choice මොකක්ද correct choice එක කියන්න බලන්න මොකක්ද එන්නේ freedom of choice mixed economics නෑ freedom of choice විතරක් තිබ්බොත් එහෙම එන්නේ market economics barter trade is traditional economics මේක හරි use planned mechanism to solve problem planned economic system Now, barter trade is often used in place of money. Or self-interest is with private sector is social. Nah, make a social market economics. හරි එතකොට මෙතන එන්නේ පුතේ second and third දෙකම හරි නේද? නෑ ඒකේ ආන්සර් එක තව චුට්ටක් අපි කියවද්දී අපිට එනවා පොඩි අවුලක්. මෙතන money කියලා එකක් තියෙනවානේ. Barter and trade is often used in place of money. එනිසා ආන්සර් එක විදිහට ගන්න පුළුවන් මොකක්ද? තව දුරටත්. Third one is the answer. Fourth one. Ranali, agree with this? Yes or no? Means the okay no? මෙහෙම නේද ගන්නෙ? පුතේ මේවට ඔයාලට මේ ආගියුමන්ට්ස් තියෙනවා නම් කියන්න කිසි අවුලක් නැහැ. කියන්නේ මේ ක්ලාස් එක through අපිට ඔක්කොම ඩෙවලොප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ සමහර මේ ප්‍රශ්න එහෙම මම ප්‍රොවින්ෂියල් පේපර්ස් වල දැක්ක ප්‍රශ්න ස්ට්‍රක්චර්ස් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. විභාගයේ අලුත් වෙන නිසා පුතේ මේ විදිහට එන්න පුළුවන්. right මේ බලන්න ෆයිනල් සෙට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් ඉවර කරමු. විනාඩි 5කින් විතර ඉවර කරමු. Self interest is the determinant factor of the behavior of economic agents of blank economic system. Free entrepreneur is the blank to acquire production resources needed to production process, produce and distribute. මොකක්ද එන්නේ? Filling the blanks වගේ එකක් එන්නේ. කියන්න බලන්න. Fifth one මෙතන එන්නේ මොකක්ද එනවා? මේක එන්නේ market economic system. Free entrepreneur is the freedom. එහෙනම් fourth one is the answer. හරිම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? හරි. Next one 22 market economic system also named capitalist market economic system. Yes. In a market economy, the decision of producers based on choice and decision of consumer hold free choice. Yes. In a market economy, production sector is encouraged to produce goods and services
Yes, price mechanism act also coordination mechanism of solving basic economic problems of market economy. Yes, both private and public sector own resources in market economics. Market economies වල incorrect statement එක අහන්නේ. Market economies වල private and public sector both owns resources ද yes or no? මෙහෙම වෙන්න බෑ. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක mixed වෙන්න ඕනේ. නේ? එහෙනම් answer එක එන්නේ answer is the fifth one. Fifth one is the answer නේ. නේද? Fifth one එක නේද එන්නේ. ඇයි? Incorrect statement එක අහන්නේ. මේ ඔක්කොම කතා කරලා බලද්දී both private and public sector resource ownership එකක් තියෙනවා නම් එන්නේ market economics නෙමෙයි mixed economics. Choose the correct choice. Signaling function mixed economics. Formulating and regulating rule traditional signaling function in market economy වල formulating and regulating rules in planned economies act based on social welfare planned economies collapse of quality control in a planned economic system. Okay, third one is the answer. Finally, is this correct or wrong? මේක හරි නේද? මේක හරි නේද පුතේ? 22 answer is 5, 23 answer is 3. Okay. මේකේ ඉන්නේ answer එක මෙන්න මේකනේ. Second one only නේ. Right. 24. Economic system which operate basically through socialist ideology and some extent operates through market forces are known as what? මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේ වගේ එකක්. හිතන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ ඉකොනොමි එකක් පුතේ මෙන්න මේ එකක් ඈ. හොඳට බලා ගන්න මේක හොඳට බලා ගන්න. ඒක තමයි මික්ස් මේ අලුත් ක්‍රමවේදයක් මික්ස්ඩ් ඉකොනොමීස් වල තියෙන අලුත් ක්‍රමවේදයක්. එයාලා පුතේ ඇක්ට් කරන්නේ එයාලගේ රිසෝස් ඕනර්ෂිප් එක තියෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එක through. ඒ කියන්නේ සෝෂියලිස්ට් and price mechanism එකට තමයි එයාලා වැඩ කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඉකොනොමික් සිස්ටම් එකකට අපි කියනවා මෙන්න බලන්න ටර්ම් එක socialist market economic system. Socialist right. Socialist market economic system. හරිද? මෙතන socialist මෙතන එන්නේ property owned by the government. Sorry, socialist and price mechanism means market no. අපි ඒකට කියනවා when they keep property ownership towards the government and implementing and taking decisions based on price mechanism, the term is known as socialist market economies like China and like another one අපි දන්නවා රෂියාව වලත් තියෙන එක නේ රෂියාව වලත් දැන් use කරන්නේ ඒක නේ එතකොට ඒකට අපි කියනවා socialist market economies කියලා answer එක social not social market economies. Social market economies කියලා කියන්නේ පුතේ එයාලා මේ government එකේ involvement එකක් accept කරන මේ expect කරන market economy එකක් ඈ. ඒ කියන්නේ government එක එන්න චුට්ටක් අපේ වැඩ ටික උදව් කරන්න government එක තියෙන්න ඕනි කියලා. right government එකේ involvement එක එපාම කියන economy වලට අපි කියනවා liberal economy කියලා. right. Okay, right then 24 answer is first. අපි ඉක්මනින් කතා කරගෙන අවසානට කියන්නේ market economic system where government intervenes to promote social justice is known as what? Now tell me you know. Second one, social market economies. How to produce
problem is solved by focusing on factor market price signal. Low cost and high efficiency of production techniques are decided here. The economic system related with this statement is what? 26. Mentally, the others, send me the answer. Third one, capital market economies. Capital market economies. Right. Next one, 27 and 28. Which of the following mainly considered in a market economic system? Mainly considered in a market economic system. Which of the following is mainly considered in a market economic system? Determining individual behavior of price, welfare of every society, responsibility and support group, price and welfare objectives, immutable rate traits. First one is the answer. Sanari, fourth one is price and welfare both mixed economy. Market economy mixed economy. Answer first one. Market economy environmental damages when needed. Always have weaknesses. Always weaknesses. Fairness to give given to all parties at all time. Fairness works with economic freedom efficiently in production of goods. Production of goods. Goods and production answer is to works with economic freedom. Economic freedom right. 28 12 answer 2. Question number 29 and 30. අවසාන ටික යන්නේ insight meaning answers එවන්න. තව විනාඩි දෙකකින් class එක ඉවර වෙනවා. කියන්නකෝ identify what is the rational economic system that actually works in country in Sri Lanka. අපේ ලංකාවේ තියෙන තාර්කික economic system එක මොකක්ද? Mixed economies තමයි ලංකාවේ තියෙන්නේ. Mixed එකක් තියෙන්නේ. Mixture එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි පුතේ අපි නේද අපි මේ socialist republic වගේ එකක් කියනවා නේද ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරාජ්‍යයක් කියලා කියවනේ ඉස්සර පොඩි එක්කුත් තිබ්බ ඉස්සර නේද මේ ඔය සිරිමාවගේ ආණ්ඩුව කාලේනේ හැබැයි ඔය පස්සේ කට්ටිය කිව්ව මේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී කියන එකයි ප්‍රජාතාන්ත්‍රික කියන එකයි දෙක වෙනස් මන් දන්නේ මම පොලිටිකල් ඉගෙන ගන්න නැහැ මේ එහෙම කතන්දර කිව්ව නේද රන්ලි දන්නවා ඇති ගොඩක් ඒක socialist කියලා තමයි හැබැයි ගත්තේ ලංකාවනේ සමාජවාදී ජනරාජ්‍යයක් කියලා කියන්නේ හැබැයි දැන් වෙද්දි ඒක move වෙලා තියෙනවා පොඩි mix පැත්තකට which is not a function of price in a market economy මොකක්ද price එකේ function එකක් වෙන්නේ නැත්තේ makes necessary reference select diselect market goods influence individual behavior of the market gives an idea about the other create the necessary environment for distribution scarce resources මොකද පුතේ which is not a function of a price කියලා කියන්නේ gives an idea about other products available in the market signaling function makes necessary references for select and deselect market goods incentive function influences individual behavior in the market influence කරනවා individual behavior එකට එනවා creates the necessary environment for the distribution of scarce resources market provide the resources needed for individual decisions provide the resources needed for individual decisions මේක එනවා මේක එන්නේ නැහැ ඇයි create the necessary environment එකක් create කරන්නේ නැහැ right distribution of resources වලට environment එකක් create කරන්නේ නැහැ මෙතන subject එක environment creation එකක් එහෙම නේද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ රන්නලි එහෙම නේද answer එක අපිට find out කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ Celery, tell me, did you understand this? මෙහෙම නේද එන්නේ any arguments එමිතා right මොකද ඒක තමයි තියෙන්නේ මොකද distribution of scarce resources okay but create necessary environment එකක් කියන එක නැහැ
31 and 32, due to the problematic situation of socialist economies, many countries left that economy situation. අර අපේ economy මොනවාද socialist economics වල තියෙන planned economies වල තියෙන weaknesses නිසා ගොඩාක් අය ඒ ක්‍රමයෙන් move වෙනවා like China, Russia වගේ ඒ වගේ what is the most appropriate හඳුන්වා දීමනේ nomenclature to introduce such a scenario. ඒකට අපි කියනවා transition economy or transitional economy එකක් කියලා කියනවා. පරිවර්තන ආර්ථිකයක් කියලා කියනවා පුතේ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ control when moving මෙන්න මේ short note එක ඇඳ ගන්න. ඒ කියන්නේ social planning වලින් අපි move වෙනවා market means economies. market economy එකකට ඒකට අපි ඒ term එකට කියන නම තමයි transition economy, right? ඊළඟට choose the incorrect choice. Property owns by the group traditional make incorrect the correct ගන්න එක ගන්න. Property owns by the government socialist economies වෙන්න පුළුවන්. Property owns by the private sector capitalist. Material incentive social and social market. Social welfare planned economies. Property owns by a group traditional economies. එක හරි. එහෙනම් ආන්සර් එක වෙන්නේ මොකද්ද? Material incentive and social incentive mixed economic system එකක් වෙන්නේ. උත්තරේ තියෙන්නේ හැබැයි socialist කියලා. ආන්සර් එක එන්නේ fourth one. එහෙනම් 31 1 32 4. Right. Next one 33 34. 33 what to produce? Incorrect choice. What to produce කියලා කියන්නේ මේ මොකක් ගැනද කියලා කියන්නේ නේද? What to produce, not to produce loss making goods. හරි. මේ market economy එකක් ගැන කියන්නේ how to produce decide decision by central economy. Market economies වල not profitable goods හදනවා not loss making goods හදන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ this is how to produce decide by the decisions of central planning authority. Yes. Then whom to produce product is distributed high income earners. Yes. What to produce this problem is solved by factor market commodity market signals. Yes. How to produce low cost and high efficiency. මේ ඔක්කොම පුතේ මේකෙන් make a market economy. This is market economy. Income earners market economy decided by decision central planning not produce may tunama first third fourth fifth related to the market economies incorrect choices inappropriate එක ඉන්නේ decided by the decision coordination by central plan මේක අදාළ නැහැ market economy එකට අපි මේ ඔක්කොම choices කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ market economies ගැන හැබැයි මෙතන අදාළ නැති එකක් තියෙනවා central plan authority ගැන මෙතන ඊළඟ එක බලන්න choose the most appropriate concept related to the blank in the statement below the economic system which solve basic economic problems commands provided by known as command economies what is the answer 34 එකට answer එක මොකක්ද දෙන්නේ answer is central planned authority. Central planned authority. First one is the answer. 35. Choose the most distinct concept from the option below that cannot be obtained as a equality or inequality in any way. External stability ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ මොනවාද මොකද්ද උතන කියන්නේ මේ
economic system එකක නිකන් සාධාරණ අසාධාරණත්වය කාර්ය සාධනය කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් වන්නේ නැත්නම් මොකක්ද? Deploying resources for welfare goods, formulation of rules and regulation, protecting environmental, external stability, infrastructure development. මොකක් වගේ එකක්ද උත්තරේ විදිහට එන්නේ? මේ question එක හරිය මේ අවුල් question එකක්. ඒක කොහේ හරි වෙන තිබ්බ එකක්. ඒකට නිකන් plus mark එකක් දාගන්න පුතේ. හරි මට කියන්නකෝ මේ 35 වලින් එතන ඒක ගොඩක් consider කරන්න එපා. එතකොට මට බලන්නකෝ 35 වලින් කීයක් හරිද කියලා එවන්න බලන්න. අද අපි 35 කතා කරා. ඊළඟ දවසේ මම පළවෙනි පැය තුල production possibility curves වලට අදාළ ලොකු explanation එකක් කරනවා, ලස්සන එකක්, පිළිවෙල එකක්. එතකොට ඒක true ආට idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම. Right. මට ඔයාලගේ marks එවන්න, name එකත් එවන්න. Oneli. Oneliට තියෙනවා 33ක්. Right. Melanie good. Melanie but study all the units. Ranali 32. මේක score කරගෙන යන මුලින්ම. Right. Minsadi very good. Minsadi 34. Imita Gooden. Right. Amal Gooden 29. Hari. What about the others? What? Why scenery? Scenery ටිකක් මදි මොකෝ? Right. අහගන්න. එතකොට මේ Only tell me your school පුතේ. Only what's your school? Minsadi, tell me your school. I think Oneli's one is Visakha, no? Minsadi Sripali, Oneli. Sripali. Ranali, Bridgets, no? I think Visakha, Oneli. Right, then 34 Sripali Horana, 33 Visakha, 32 Bridgets. Okay, very good. Next day we will discuss the term of production possibility curves and we can move to the next one. Then for today, I'm going to stop the class from here. If you have any questions, you can ask me and please take the note and arrange everything. Right, I will explain if you have any question. Right, for today, I'm going to stop the class from here. Good night, study well. You have less time to study for the exam, right? Then prepare properly. Good night, goodbye, study well.